It's more than even the CBC. CBC mawasomo 844, the Cambridge systems STEM mag education. True education oloyo magote. So true education primarily nyaka osiemni kata mine Kristo. True education must point unto us Christ. Koro kuonde ma watere nyithindwa, where we take our children, is very important. bear. Very important. Bear. We are paying you. Let me ask you. Jiadimu wase the hospital. How many have gone to our hospital? Kata wase the hospital. Don't come on. We've gone to hospitals. Now nurse kadwe chuopo. When a nurse is on a duty or for an injection, dong ochuo sindan kata kani ingi rem moro. the injection must be given for a specific pain. Nikech mane gima nosomo. For that is the reason why he or she went to school. Anakia kaka usipitende makachalo. I don't understand the hospitals around. But bise winjo kaka nurses moko kiny. Kata kaka yenyo. Ba uoyo. Ngeni mago jomuthi school. Those who are people who have gone to school. Be iseneno kata ng'ati office. Have you seen someone in an office? No somo kumoro. He or she went to school. To kaka operate office motieno. But how he handles people in those offices. Ok nyis kata ni manga mosomo. Truly will not show us that he has so in gone short, to school. Education onengo keti makata ki yudo teach. Kwa ufupi, when you go to school, how you handle people of God. Kaka education keti ni when kitione jonya sai. To gineno ni ngani otiyo na maber kendo gineno ber mar Nyasaye. They can testify the goodness of God in you. So if the education you pursued is not bringing people to God or closer to God through the service you are offering, kapuonj mane kale ok kel ji kuom Kristo kokalo kuom puonjruok mane in godo. Kata ka ok iyalo negi kaluwore gi the service mi deliver kata mi offer negi. Even without preaching to them, the service itself. Ka ok gijal neno ber kata mar kaka itiyo negi no. If they can't see God in that service, then you did not get true education. No ke yudo puonjruok mar adiera. Be wawinjore maber. E kanisa waka, in our church, mang'eni ung'iyo ga e kichen sikikono mani wateruru nyithindwa in the Adventist schools. That you are all used to. Let us take our children to that Advent school. Ma oseyalni higni te It to has be been ok iter. preached for ages and you have never taken them there. But kawuono atemo mana semo ni true education kumora amora mitere nyathini ni mondo som. Today I beseech you that a place where true education is, nyaka the primarily goal is for them to see Christ. nyaka siemnegi Kristo wuon. You see, kipenjo thoth young people about 19, 20, 21. Asking for the young people between the age of 20 21. Kipenjo gini bana to what do you think about education? If you ask them, ni angoma uparo kuom puonj mar adier. Gibroko ni another school mondo I would teach. They will give you reason like I need a job. Anyiew gacha moro, anyiew puotha moro. To drive a car, to own a land, parcel of land. Anyombi. To have a wife. Yani mondo adag maber. That I may live good. That's how many young people think. Many will reason gi direction. Koro iwido kata ka gin gi tije madongo, tije magitimo. They will get good jobs. To pok na winjo ng'ato ka wacho ni I want to be a literature evangelist. But no one bothers about spreading the gospel as a literature yani jidwa mana bedo doctors, jidwa bedo mana teachers. Many want to be jopuonj. But no one want to be a literature evangelist. To onge ng'ama dwa bedo jayalo mar kitepe. Mondo or learn about the purpose of education in our lives. Mondo ng'e tiend bedo gi puonj mar adier e ngimawa. Koro kamano kaka ji think. And that's how people think. Because ji paro ni ka in gi degree kata in gi diploma moro. Many have thought that a degree or a diploma, ni ng'at ma obedo established in life. Then you are off to go. Wawinjore maber. Do we understand one another? Yeah, ka in gi degree kata in gi diploma does not mean you are a diploma, does not mean in is sebedo established. Okonyiso ni koro isechopo e rang'iny. But kuma isomeno kata the degree mani pasuno. The place where you are reading all the degree ma intiere go no. Be ineno kano prepare yi mondi meet Kristo. As it prepared you for the kingdom. Wasoma ni book mar Proverbs chapter 1 verse 7. Let's get a reading from the book of Proverbs 1 verse 7.
Mondo wang'e ni to true education ni mwawuoyo kuome ni chal nade. Luoro Ruoth Nyasaye chakruok mar rieko, to joma ofuo ochayo rieko kendo ok dwar puonjore. Erokamano. Biblos nyiso ni luoro Ruoth Nyasaye chakruok mar rieko. The Bible reminds us that the fear of the Lord is the beginning of knowledge. Koro wang'iye ni in the schools ma nyithindwa some kata kuonde manwa some. And therefore the schools where we take our children, all the schools where we went to, Be ineno ka gipuonjowa kata gipuonjo nyithindwa mondo waluor Nyasaye. do they give us true education to fear the Lord and By the obey? way, currently an kuma tiye, you are not allowed to pray. The place where he works, you are not okomi thuolo mar lemo. By the way, kanyo wan nyaka gi the LGBTQ. At that place gini gi Iketo- jogo ma terore kikenyo machalre. Yani ok ni giterore. Gikendore. It's like they have the idea or the perception Gin gi paro moro ni LGBTQ is just okay. ni ka dhako gi dhako nyuomore kata dichuo gi dichuo to wachno ni mana kare. Wawinjore maber. Are we together? So the reason why we are talking about true education Gimomiyo wawuoyo kuom puonj mar adiera. en ni kata ka chieng' moro ng'ato wuok to yudo tije kuonde machalo kamano, It gives us, it prepares that when we get jobs at places like that, be inyalo bedo gi stand mi wach ni ato an gi stand mar Kristo. be ni biro bedo gi chung that we are for Christian. Or you can easily For Christ. be swayed kata mi join to the dance of their tune. Koso inyalo lombwa mwachak mielo miel kaluwore gi thum ma gigoyonwa. So the Bible onyisowa ni luoro Ruoth Nyasaye chakruok mar And the rieko. Bible reminds us that the fear of the Lord is the beginning of knowledge. But the secular schools around But the world ma wantiego ma nyithindwa dhiye are not subscribing to that subject. ok gichiw puonjruok mar adiera. So education that is genuine begins where the fear and recognition of God is being discussed. Puonj mar adier nitie kama e skul ma luoro Ruoth Nyasaye, puonj mar tenore gi luoro Ruoth Nyasaye nitie. Very important. En wach Koro ka maduong'. wasomo kata watero nyithindwa kuonde ma luoro Ruoth Jehova Nyasaye ongie, And therefore, if we take our children to schools where there is no fear of the Lord, it's like a training ma ipuonjogi ni luoro Ruoth Nyasaye onge gi nengo. then tiegruok no chal ka gima chiwo ni there is no need in the fear of the Lord. Ochiko wesni 10 somane. 9 verse 10, the book of Proverbs. Owacho Proverbs no. The fear of the Lord is the beginning of knowledge. Ka ng'ato ka ing'eyo ng'ama ler, uwinjo ni ka ing'eyo ng'ama ler to in gi rieko mar ang'owa? Mar adier, if you know Christ, King'eyo ng'at maler, to in gi rieko mar adier. then you have the true In short, teaching. gino temo mana jiwo ni bedo gi degree ok nyis ni riek, E yo machuok ok nyis ni ka in gi degree to koro rieko iseyudo. but ng'eyo Kristo ema Biblos wacho ni itimori nade. You are educated. But the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Kech na wacho ni kija Kristo to kata ok idhi school, Christ will mold you and teach you kaka ja Kristo nego bed ni dak kata bet. Kamano kata ja Kristo moko dhi school to ka Nyasaye yo tiege. Now, no- chalo gi ng'amo dhi school. Na yudo wach moro ni knowledge is the accumulation of information. Ni rieko en manyo weche makelo rieko. Kasto wisdom, wan gi knowledge en ang'o gi dholuo? Ng'eyo, Erokamano. Wisdom ng'eyo is the application of the acquired knowledge. en tiyo gi rieko miseyudo. Wawinjore maber. Koro inyalo bedo ng'at mosomo, You can go to school as well. but we expect you to apply gima isomo. To koro rieko miseyudo no nyaka iket into practice. So how do we get it and use it in the world does not matter. Kaka wayude pok lich.
But the application is what will tell us if you really went to true To kaka koro wadwa tiyo gi rieko ni mabiro nyisowa ni for adiera ni idhi e school. kata ni yudo the true education. Or you receive the true Christian education. Because e pinywa masani onge ng'ama dwa ni onenre ka ng'ama ofuo. In the world today, no one want him or herself to be seen as foolish. But character monego bed ni waiga en Kristo. Koro wach monego wang'i en wuotho kaka Kristo. Isaiah The book of Isaiah. chapter 6. Isaiah 6. Zaburi apar kod ochiko. Psalm 19. Somane wesne abiriyo. Psalms 19 verse 7. Yes. Yes. Erokamano. Yani weche Nyasaye gin weche mogen kendo gichiwo rieko ne ng'at matimore nade maonge go. The laws of God is perfect and converting the soul. How many people admire the skies at night? Wangapi wakiona Yani the admire samoro ing'iang'ia sulwe kaka rieny. Yani if you just look at how God created. jiadimo segombo kaka chwech mar Nyasaye chalo kokalo kuom sulwe. Ang'e ni wase admire king'iyo iwanda ni to ere kaka gini no chung kama en ang'o hold chieng kuma Have you chieno. been wondering how they are hold to the galaxy? Koro mano nyisowa ni nitie rieko monego bed ni wapuonjore So kuom that shows us Kristo. that there is the knowledge that we should gather. So if the education mani yudo kata ma nyithindwa yudo is not making them see Christ, Ka puonj ma nyithindwa yudo kata mano wayudo ok siemnwa Kristo wuon, then they are not getting true education. kuom mano ok giyud puonj mar adiera. Koro ijiwowa ni wang'i kuonde ma watere So nyithindwa. this morning we are being taught that let us watch on places where we take our children, Mondo giyud true education. that they may get puonj mar adiera. Wawinjore maber. Do we understand one another? King'iyo the generation mantie street sani, Looking at the current generation on the streets, the generation of young people. gin jok ma pod tindo. To king'iyo gima giywago, If you hear their cry, giywago ang'owa? what do they cry about? Giywago tich. Jobs. Giywago tich nikech ne gisomo. They are crying about jobs because they went to school. Koro emomiyo ipuonjowa And this is the reason why we are being taught ni kitero nyathi kumoro mondo some mondo yud true education. that when you take your child to a school that mondo yud puonj mar adiera, The fact is gima ji kia kata jopiny kia kata ji mayuagore street. adiera mar wach ma ji okia kata jogo mantie e streets kanyo, Government mawantie kata this country ok nyal loso tich marom ji te. the government cannot provide jobs to everybody. Wawinjore maber. Hallelujah. Koro mano emomiyo keep nyathi ma is really informed kata mopuonjore kuom biblos mar Jehova Nyasaye A child who has been taught through the word ong'eyo ni tich is not just literally tich ma sirikal chiwo. understand better that only it is not only the government that will provide a job. But nitie tich ma kata in owuon you can create for yourself and There you are wanna other live it. jobs ma in bende inyalo yudorie mondo iti. Koro we are encouraging parents gi ji duto mondo wapuonjre uru from true education, and true education and from learning from Christ. So this morning we beseech you to give our children true education, which is learning from Christ. Ang'eyo ni moko kuom ji mang'eny nosomo in different schools. Some people went to